20여 개 나라에 번역된 시로 세계 문학에 큰 관심을 받고 있는 한국의 대표 시인 고은이 시카고를 방문합니다. 10월 2일 미국 시재단 주최의 시낭송회에서 강연을 하고 다음 날 UIC 대학의 문학 행사에도 참석합니다. 고은 시인을 시카고에 초청한 미국 시재단의 스티브 영 디렉터. And I was wonderstruck at just the profundity and simplicity and great imagistic detail of his poetry, and it's a great honor for us to be able to present him here in Chicago. I think 8년 전 뉴저지의 한 문학 행사에서 고은 시인을 처음 만난 스티브 씨는 넓은 시상이 담긴 선시와 섬세한 표현이 공존하는 시인만의 고유한 매력에 반했다고 말합니다. Unlike any other poet I know, combines sort of a Zen-like detachment from the world and yet sort of rootedness in the world. It sounds like a contradiction, but his poems are very expansive and in a Zen kind of way, and yet they're very detailed and rooted in history and with concrete images. He is related in many ways to the modernist movement that happened in this country with Ezra Pound and T.S. Eliot and William Carlos Williams. His poetry shares some of those imagistic qualities, and yet I think it's unique. It has a breadth that I think some modernist poems don't exhibit. 시카고에 기반을 둔 시재단은 100년 넘은 문학 잡지 포에트리 매거진에서 시작된 권위 있는 시문학 기관입니다. 시인의 창작 활동을 지원하고 매달 여러 문학 행사를 개최하며 시문학의 발전을 도모하고 있습니다. The Poetry Foundation grew out of Poetry Magazine, which was founded here in Chicago in 1912. And really, from its earliest days, it had a foreign correspondent, Ezra Pound, and it's had a commitment to publish poetry from around the world. Next month's November issue is completely devoted to translations, and in fact, Ko-un is making his debut in Poetry Magazine in the November issue with 3 translations by a poet, Suji Kwak Kim. And the Poetry Foundation's mission is to discover and celebrate the best poetry and to present it to the largest possible audience. We do that through the magazine, an enormous website with all sorts of resources for anyone interested in poetry. 시재단은 지난 2해 동안 하버드 대학의 데이빗 맥킨 교수를 초청해 한국의 시조를 소개하는 시조 강좌를 개최하기도 했습니다. 시재단은 정기 간행물 발행과 더불어 시집 3만 권 장서의 도서관을 운영하고 시낭송회 등 정기 문학 행사를 자체 강당에서 개최하고 있습니다. 시재단이 주최하는 고은 시인의 시낭송 및 강연회는 10월 2일 오후 6시 헤럴드 워싱턴 시카고 공립도서관에서 열립니다. 이어 다음 날 UIC 대학에서 대학 교수와 학생을 대상으로 고은 시인의 특강도 진행됩니다. 고은 시인을 초청한 스티브 영 디렉터는 시문학의 감동은 문화를 초월해 사람과 사람의 마음을 잇는다며 기대감을 전했습니다. I think there's no other art form that can so quickly reach our hearts and minds as poetry, and it can at times be a way of connecting very, very different cultures and human beings.